Hare Krishna. So we will try to discuss two verses today. Сегодня мы будем обсуждать 2 стиха. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. This is the first verse, and the next verse is Namaha Pankajanabhaya Nama Pankajamaline Namaha Pankajanetraya Namaste Pankajangre. Вот эти стихи будем обсуждать. Krishnaya Vasudevaya. When we recite Srimad Bhagavatam, so there are 3 verses which we chant, and one of them is this verse, Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandana. Когда мы начинаем читать Шримад Бхагаватам, мы цитируем вот эти 3 стиха. Один из этих вот звучит именно так. Кришна Васудевая. Now here in one verse, Krishna's activities in Mathura and Vrindavan both are mentioned. В этом стихе описаны деяния Господа, которые Он совершил и в Мадхуре, и в Двараке. No, Mathura and Vrindavan. Мадхура и Вриндаван, то есть. Here it is said, Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha. Krishna became the son of Vasudeva and Devaki. Кришна стал сыном Васудевы и Деваки. And then he also became the son of Nanda Gopakumaraya. He's also said that he also became the son of Nanda Gop. И также он стал сыном Нанда Гопы. And then to Kunti Maharani is saying, to such personality I offer my respectful obeisances. И Махарани Кунти говорит, что она вот этой личности предлагает свои поклоны. So, in many places, the devotees, from the past, they have been mentioning that Krishna has taken birth at both places, in Mathura and in Gokul. Во многих писаниях разные личности утверждают, что Кришна родился одновременно в Мадхуре и в Гокуле. And especially our Gaudiya Vaishnava Acharyas, they have been very confidently presenting in their writings about the birth of Krishna at Gokul as well. И именно Гаудия Вайшнавы со всей тщательностью и подробностью представили знание о том, как родился Кришна в Мадхуре и Вриндаване. And there are so many pramans in the Bhagavatam itself. И эти доказательства есть также в самом Шримад Бхагаватам. Праманы. And Srimad Bhagavatam is the praman about Krishna's birth. So, the one of the verses, it is said, Nanda, we have discussed this in the past, that Nandaha Atmaja Utpanne. В самом Шримад Бхагаватам есть эти праманы, доказательства. Есть такой стих, который только что процитировал Рашанда Прабху. We have discussed this, if you all remember that, how we discussed how Krishna was born in Gokul as well. Shukdev Goswami in the first verse of the 5th chapter of the 10th canto, he says, Nandastu Atmaja Utpanne Jatal Lahado Mahamanaha Ayo Vipran Vedajnana Snata Suchira Alankrataha. Here it is said, Nandastu Atmaja Utpanne. I mean, Nanda Maharaj also gave birth to a boy. Мы ранее обсуждали это, если вы помните, у нас была лекция по рождению Господа Кришны, и в 5 главе 10 песни Шукадева Госвами произносит такой стих, где тоже говорится о том, что Кришна родился в Гокуле. And then it is also said that Nanda Maharaj performed Jata Karma ceremony, which is cutting the umbilical cord of the mother and the son. So Nanda Maharaj did that. И также Нанда Махарадж провел церемонию рождения Кришны,
отрезание пуповины. And then, then you should remember in the past when there was a conversation between Kansa and goddess Durga, when Yogamaya was brought from Gokul, and Kansa made an attempt to kill her. At that time, she flew in the sky, and then she also told Kamsa that you fool, the person who is going to kill you has taken birth somewhere else as well, somewhere else. Если мы обратимся в прошлое, мы можем также вспомнить историю о Дурге и Камсе, когда Дурга в форме ребенка принесли обратно в тюрьму Камсы. Она вознесла с неба, когда Камса попытался ее убить, и произнесла такие слова Камсе: «Негодяй, тот ребенок, которого ты пытаешься убить, уже родился в другом месте». То есть она именно сказала эти слова: ребенок родился в другом месте. And now here Devaki is saying, here Kunti Maharani is saying, let me offer my respectful obeisance to Lord, who has become the son of Vasudeva and Devaki, and also the son of Nanda and Nanda Gopa. So to such Krishna, she's offering her respectful obeisances. И также здесь Махарадж Кунти возносит молитвы Господу Кришне, называя его сыном Деваки и также сыном Яшоды Майи. И именно такому Господу Махарадж Кунти возносит свои молитвы. So there are so many pramanas in the Bhagavatam itself about Krishna's taking birth in Gokul as well. We just have to link. We should just have to link them. В Шримад Бхагаватам есть много доказательств, праман, которые подтверждают то, что Кришна родился одновременно и в Гокуле. То есть есть ссылки на это. So the Lord is unapproachable by our material senses. Господа невозможно понять нашими материальными чувствами. Similarly, the Lord, He is independent, and He, on His sweet will, He comes down to this material world. Господь независим, и только по своей доброй, сладкой воле Он появляется в этом материальном мире. Out of causeless mercy, He comes. Он приходит благодаря своей беспричинной милости. We have to understand as sadhakas that when we are chanting the holy name of the Lord, we are chanting for the pleasure of our spiritual master and for the pleasure of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Krishna. We are chanting for their pleasure. Мы являемся садхаками, и мы должны понять, что мы повторяем святое имя для удовлетворения духовного учителя, для удовлетворения Господа Чайтаньи и для удовлетворения Господа Кришны. Our sadhana is not going to bind Krishna, but our sadhana is for requesting Krishna for his causeless mercy on us. Наша садхана не делает Кришну обязанным по отношению к нам, но это наше выражение нашей просьбы по отношению к Кришне явить нам милость. We on our own, by the strength of our sadhana, we cannot capture Krishna. We need to understand this very clearly. We cannot capture Krishna with the strength of our sadhana. Должны ясно понять, что с помощью садханы мы не можем обрести Кришну своими силами. Sadhana is only done for giving. We are doing because Gurudev has told us, and we are doing for his pleasure. We are following the instructions. So when we are doing that, Krishna is pleased, and then out of his causeless mercy, he will become available to us. Мы совершаем садхану, потому что это наставление духовного учителя для нас. И поступая таким образом, мы удовлетворим Кришну, который проявляет на нас свою беспричинную милость. Our sadhana will attract. It will attract
uh, mercy of the Lord, causeless, for attract the mercy of the Lord. Сатана привлечет беспричинную милость Кришны на нас. So we have to be when you're chanting, that inner feeling should be that we should be lamenting in our heart that out of ignorance we have been engaging our senses in enjoying this material world, and we might have committed so many offenses in this birth, in the past birth, so many offenses, so many mistakes. So one should feel guilty of those things, and one should beg forgiveness while chanting. And with this mood, we should chant that, Lord, please forgive me, please be kind to me, please be merciful to me, and please help us, help us chant the pure, unalloyed, holy name. Когда мы повторяем Святое Имя, наше настроение должно быть очень смиренно. Мы должны сокрушаться о том, что мы совершили в прошлом, в настоящем множество ошибок. И мы должны обращаться к Господу: Господь, прости, пожалуйста, меня, пожалуйста, позволь мне обрести Твою милость. Вот таким настроением мы должны взывать Господу беспомощными. So always when we are chanting, this mood should be there in our heart, that we should always beg forgiveness from the Lord, and we should request for His causeless mercy, and should request Him to grant us prema bhakti. Всегда мы, когда повторяем Святое Имя Господа, у нас должно быть это настроение. То есть мы сокрушаемся в своих ошибках, мы молим о милости беспричинной и просим Господа дать нам чистую любовь к Нему. And while performing devotional service, we should always be respectful to other devotees, and should very respectful to other devotees, and one should try his best to not offend anybody, to not hurt anybody. Когда мы выполняем преданное служение, мы должны стараться никого не оскорбить, никого не ранить, не обидеть, и молиться Господу. We should try to see that we are not we should try to see we are becoming an instrument for Krishna, for bringing devotees closer to Krishna, for bringing devotees closer to Sri Krishna. Not that we become an obstacle for them. We trouble the devotees. We create problems for them. No, we are as representative of Krishna. We should what we should do. We should try to bring people closer to Krishna. Когда мы выполняем служение, мы должны стараться не быть препятствием для других преданных на их пути Господа Кришны. Наоборот, мы должны стараться привести преданных Кришне ближе к Господу. There is one verse in Srimad Bhagavatam where Narad Muni is giving a special instruction to Dhruva Maharaj how he should deal with 3 different kinds of devotees. В Шримад Бхагаватам есть стих, который произносит Нарада, обращаясь к Dhruva Махараджа. И Нарада описывает 3 вида преданных. He's saying, Gunadhikam mudham lipsed. What is saying that when you meet people who are gun adhika, means who has more qualities than you, then how should be your attitude? When you meet a person, then when you meet a person who is more qualified than you should be very pleased. И первое, о чем говорит Нарада, если ты встречаешь человека, преданного, который превосходит тебя по качествам, ты должен быть очень доволен, счастлив, выразить свою радость. And it is said that anukrosham guna adhamat, which means that when you meet someone who is
less qualified than you. What should one do? Anukrosham, that is, one should have compassion towards them, and one should help them to rise on the platform at least on which you are situated in devotion. И когда мы встречаем, далее говорится в стихе Анукрошам Гунадамат, это значит, что когда мы встречаем человека, который обладает меньшей квалификацией, чем мы, то мы должны проявить к нему сострадание, Анукрошам, и помочь ему, по крайней мере, подняться до того уровня, на котором мы находимся сами. Maitrim samanad anvichena. It means that when you meet somebody equal, we should always, what should we do? We should always try to make friendship with them. И когда мы встречаем человека, который находится с нами на одном уровне, Нарда говорит, Майтрина Саматват, это означает, что мы должны завести дружбу с ним, стать друзьями с таким человеком, который обладает одинаковыми с нами качествами. And Narad Muni has given, he's saying Drumana, that if one does such kind of behavior, one will never be affected by threefold miseries of this material world. И Нарада Муни говорит, что когда, Друви, если ты будешь вести себя таким образом, то тебя никогда не коснутся тройственные страдания этого мира. So these are the three ways by which we should deal with three different kinds of devotees around us. Таким образом, мы должны общаться с тремя видами преданных, которые находятся рядом с нами, которые окружают нас. So, Vasudev and Vasudev, Devaki, sorry, we discussed that last time. So here we were discussing about how we should be dealing with different kinds of devotees, and then this will attract the mercy of our Supreme Lord, because Krishna sees that we are also Srudam Sarva Bhutanam, means Krishna is the ever-well-wishing friend of everyone, and so we also have, as devotees, as Vaishnavas, we also have to become a well-wishing friend of all the living entities. So this attracts mercy of the Lord, and then certainly the Lord can become available to us as well. И говорится, что если мы проявляем такого рода этикет по отношению к разного вида преданным, то таким образом мы будем являться сарвабхутаном, то есть мы будем точно так же быть благожелателями по отношению к всем преданным, как и Господь. И именно такое поведение удовлетворит Господа. So Lord Krishna, okay. I finished. Okay. So Lord Krishna performed very beautiful pastimes in Gokul, in Vrindavan, and also when he went to Mathura and Dwarka, he performed very beautiful pastimes. Господь Кришна совершил очень увлекательное, прекрасное деяние, когда он был в Гокуле, в Вриндаване, в Мадхуре. Lord Ramchandra, he had developed a greed within his. No, this greed is we are talking about, when we are talking about greed of the Lord is transcendental. It has nothing to do with the mundane greed. Однажды у Господа Рамачандры появилась необоримая жадность, сильное желание, но это была необычная жажда. Когда мы говорим о Господе, мы имеем в виду трансцендентные его желания, трансцендентные эмоции. And what was the greed? The greed was that Lord wanted to experience. What he wanted to experience? Friendship without awe and reverence. И что это было за жадное желание? Господь Рамчандра пожелал испытать отношения, которые были лишены благоговения и почтения.
So that desire of that greed of Lord Rama was fulfilled in Krishna Lila. И это желание Господа Рамачандры исполнилось в Кришна-лиле. Because in Rama Lila, Lord Ramchandra had friends like Sugriv, and but they were friends, but with awe and reverence. They used to have so much respect that he's the supreme Lord, and with that respect, they used to have friendship. But Lord Ramchandra did not like that, so he always had that greed to have friendship without awe and reverence. So that was fulfilled in Krishna Lila. In Krishna Lila, Krishna's friends in Gokul, in Navan, they never considered Krishna as a supreme Lord. Their dealings with him was like an ordinary boy, ordinary man, ordinary like the two friends were dealing. Господь Рамачандра в своей Рамалиле имел друзей, например, таких как Сугрива, но его друзья в той лиле испытывали чувство благоговения и почтения по отношению к нему. И поэтому Господь Рамачандра желал испытать дружеские чувства, отношения, лишенные этого благоговения. И вот именно таковы были его отношения с Рамани, где его друзья считали его совершенно обычным человеком, который находился с ними на одном уровне. And this Krishna's childhood pastimes, they are very, 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 very glorious. They're very glorious. Детские игры Кришны прославлены, очень прославлены. And when Krishna is performed these pastimes, then many of the devotees, many of the conditioned living entities, they saw these pastimes and they became great devotees of the Lord. Когда преданные Господа и также обычные люди наблюдали за этими детскими играми, их преданность Господу возросла, то есть они стали великими преданными Господа. Like Nala, Kuber and Manigriv, they were demigods. They were cursed to become the trees, and they got a fortune to witness Lord Krishna's by childhood pastimes, and then they became perfected souls. And now they are singing. Now they are singing the glories of the Lord all the time. И пример можно привести на Луквиру и Манигриву. Они были проклятыми полубогами, которые получили проклятие в форме деревьев, но тем не менее они жили в форме деревьев во дворе, где рос Кришна, но тем не менее они получили возможность участвовать в играх Кришны и стали его великими преданными, и до сих пор они поют его славу уже в качестве преданных, постоянно воспевают его деяния. So Lord Krishna's activities, form, and pastimes are more attractive to the conditional soul than any other pastimes. И облик Господа, его деяния, any other pastimes of any other incarnations. Krishna's pastimes are more attractive. Very sweet. Его облик Кришны, его деяния являются наиболее привлекательными по сравнению со всеми и сладкими, по сравнению с другими его воплощениями, другими воплощениями. So Kunti Mataji, she is offering her prayers to Krishna, who has appeared as the son of Vasudeva and Devaki, and also who has appeared as the son of Gopa, Nanda Gopa, and Yashoda Mai. So she is remembering this divine appearance of the Lord at two places, and she is offering Krishna respectful obeisances. И Кунти Матаджи вспоминает вот эти детские деяния Кришны и говорит о том, что она выражает свое почтение, приносит свои поклоны Кришне, который явился как сын и Деваки, и Васудевы, и также как сын Нанда Гопы и Йашода Майи.
Mm. So then she says, Namaha Pankajanabhaya, Nama Pankajamaline, Namaha Pankajanetraya, Namaste Pankajangraye. So she's saying that, she's saying, oh Lord, your abdomen is like lotus. Certainly, Lord, from the Lord's abdomen, Lord Brahma has sprouted, a lotus has sprouted. So she's saying this: your abdomen is like a lotus. You're decorated always with lotus flowers, and your glands, your eyes are also very beautiful like the lotus. To such, your lotus feet are also engraved with lotuses. So to such Krishna, I offer my respectful obeisances. И Махарани Кунти сравнивает разные части атрибуты Господа с лотосами. Она говорит, что его пупок напоминает лотос. Он украшен гирляндами из лотосов. Его глаза напоминают лепестки лотоса. И также его стопы подобны лотосу. So we need to understand that why lotus has been compared to Krishna. Нам необходимо понять, почему же лотос сравнивается с Кришной, Кришна сравнивается с лотосом. Krishna actually is more beautiful than lotus. В действительности Кришна гораздо более прекрасен, чем лотос. And lotus is born in this material world. Although it is very beautiful, but still its beauty cannot be compared to Krishna. Лотос в этом мире прекрасен, но тем не менее его красоту никак невозможно сравнить с красотой Кришны. Никакое сравнение это не идет. It is an offense to say that Krishna is like lotus. It is offense to say that Krishna is like a lotus. I mean, when we compare a lotus, which is from the mundane world, with Krishna, that Krishna, you look like lotus, your this is lotus, your that is lotus. So it is, in one sense, it is offensive to say that. I will explain why I am saying that. Okay. Ну, в каком-то смысле сравнивать материальные вещи с духовным Господом — это оскорбление, потому что лотос, да, то есть лотос, никак не может сравниться с Кришной, поэтому это в каком-то смысле оскорбление. Because Krishna is millions and millions and trillions and without any comparison, he is more beautiful than the lotus. Потому что Кришна в миллион, триллионы раз, миллиарды раз более прекрасен, чем этот лотос. But our material senses, it cannot relate with that beauty of Lord Shri Krishna. Но наши материальные чувства не могут воспринять эту красоту, духовную красоту Кришны. And we need something. We need a form of. We need something by which we can relate to. So lotus is one of the beautiful creations of this material world. И нам нужно сравнение, которые помогут нам обрести какое-то представление о красоте Господа. Поэтому этот лотос, он немного может нам напомнить о красоте Кришны. And that's why for our senses to relate to Krishna's transcendence, this lotus has been used. This lotus, the object lotus has been used so that we can relate to how Krishna's form, Krishna's eyes, Krishna's hands, Krishna's nabhi and everything will be like. То есть это сравнение дается для нас, чтобы мы хоть как-то могли понять, насколько прекрасны ладошки Господа, его облик, его глаза и другие его части тела. So we need to understand that for us to relate to the situation, our acharyas, they have compared Lord Krishna's body or his activities, body especially with the lotus, so that we can relate to, because lotus is very beautiful to the eyes. So by looking at the lotus, we can imagine or we can understand that what the Lord's form will be. But Lord is
more, thousands and millions and times more beautiful than the lotus. Ачарья для нас дали это сравнение, дают сравнение в Писаниях Кришны и сравнивают Кришну с лотосом, для того, чтобы мы могли обрести какое-то представление о красоте Господа, глядя на этот лотос. Вот, но в действительности Кришна миллионы раз прекраснее, чем этот лотос. So here Kunti Maharani is saying Namaha Pankajanaabhaya Namaha Pankajamalini Namaha Pankajanetraya Namaste Pankajangraye. So here Kunti Maharani is actually narrating the special features of the body of the Lord. Здесь в этом стихе на Махарани Кунти описывает особые черты облика Господа. So the Lord may appear as one of us, but he is always distinct by his specific bodily features. Господь может по своему облику походить на нас, или мы походим на него, но у него есть особые черты, которые сильно отличают его от нас. And this same, why we need to understand that why is Lord called as Pankajanab as well? Pankajanab means one who is like lotus. Why is the Lord also called as lotus? So there another understanding is there. Нам нужно понять, почему же Кришну называют лотосом Панкаджа. What is the second word? Панкаджа? Sanskrit word? Okay. Yes, Pankajanab. Пададжанабха. Наба, да? Почему Кришну называют Панкаджанаба? Мы должны понять это. So Lord descends and enters into each and every universe as Garbhodaksha Vishnu, and from his it grows a lotus stem, a lotus like impression in the center, which is known as Pankajanabhi. It is born, and so that's why, because the Lord, that is also one of the reasons why the Lord is called as Pankajanab, because he gives birth to Brahmaji from his nabhi, from the navel. The Lord is born, Brahma is born, sitting on the lotus flower. Дело в том, что во всей Вселенной, когда появляется Вселенная, в каждой Вселенной появляется Господь Гарбхадакаша Вишну, и из его пупка, который называется Панкаджанаб, как раз вырастает лотос, на котором появляется Брахма. Вот именно поэтому его называют, сравнивают с лотосом. Now, this same Supreme Lord, it comes and in the form of Archa Vigraha. It comes in the form of the deity to accept our services. And that form of the Lord is also transcendental. Тот же самый Господь является перед нами формой Арчи Виграхи, или божества. И этот Господь не отличен от изначального Господа, и дает нам возможность предлагать Ему свое служение. So the deity from the Lord is also decorated with a lot of lotus flowers. So it therefore it creates a very soothing atmosphere in the temple to worship and attract the people towards Krishna. Это божество украшается также прекрасными цветами, лотосами, и этот облик Господа, украшенный цветами, делает его очень привлекательным для всех тех, кто получает его даршан в храме. So the Supreme Lord, this form of the Lord in the deity is also not different from Krishna. You should not think that there is some difference in the form of the Lord and the form of the deities. No, it is just the same. It's the same. И это божество в храме не отлично от Верховного Господа. Мы не должны думать, что оно чем-то отличается. Это то же самое божество. Это тот же самый Господь. Божество — это тот же самый Господь. So all the great acharyas in the past, they established temples in all the places of the world,
Previously, so many acharyas, not only Srila Prabhupada, but previously also so many acharyas did that. For what for what purpose? So that purpose is very simple. The conditioned soul, they can take advantage of Krishna consciousness. They can come to temple, see the form of the Lord, offer dandavats and offer prayers. And by what happens, by coming in contact with the Lord by taking his darshan, the Lord takes away all the inauspiciousness from the life of that people, from the life of that person. Ачарьи прошлого устанавливали храмы для чего? Для того, чтобы и божества в этих храмах, для того, чтобы обусловленные души могли прийти в этот храм, положить свои дандаваты, поклоны, вознести молитвы Господу, и получить его даршан. То есть это сделано, все эти храмы устанавливались именно на благо обусловленных душ, чтобы они могли развить свои отношения с Господом. And one should begin to see the form of the Lord from his lotus feet. From lotus feet, gradually one should rise to the thighs, then to the waist, then to the chest, then to the face. So in this way, one should start looking at the form of the Lord from the feet to the lotus face. This is the standard way of having the darshan of the Lord. Мы должны взирать на Господа в определенном порядке. То есть сначала мы должны смотреть на стопы Господа, потом на его бедра, потом на его грудь, потом на его лицо. Таково стандартный порядок созерцания Господа. One should not try to look at the face of the Lord without being accustomed of seeing the lotus feet of the Lord. Нельзя смотреть лицо Господа, если мы не сумели сосредоточиться на его лотосных стопах. So when we stand in front of the Lord and we have the darshan of the Lord like this all the time, and we offer also prayers like Kunti Maharani is offering, if we also offer prayers, then the Lord of Krishna will be very kind to us, and he will come and reside in our mind and in our heart. И если мы созерцаем Господа именно таким образом, возносим ему молитвы, то, как нам предлагает, как это делает Махарани Кунти, то тем самым мы призовем и привлечем к себе милость Господа. So this is the way one should have darshan of the lotus form of the Lord. So this will help if we are sincerely having darshan of the Lord, then our mind will gradually give up this desire to absorb in the form of this material world. I mean, getting attracted to woman or getting attracted to a person and then desiring mundane objects. So all these objects of sense, desires for sense enjoyment will go away if we simply make a habit of looking at the form of the Lord in the temple. If we simply look at or even in the form of a picture, but we should always look from the lotus lotus feet of the Lord, then go to the thighs, and gradually we should have darshan of the Lord, and then all our desires for this material world will go away, because we are seeing this transcendental form of the Lord. We are absorbed in taking darshan of this transcendental form of the Lord. И когда мы созерцаем Господа таким образом, постепенно вот это чувство, наше желание материальных наслаждений, то есть созерцаем снизу вверх, да, со стоп к лицу, то наше желание материальных наслаждений исчезают, то есть наше желание влечения к противоположному полу будут исчезают, то есть и мы начинаем привлекаться к лотосоподобному Господу, и все желания чувственных наслаждений просто исчезнут из наших желаний, мы будем чувствовать влечение только к самому Господу. Нас ничто не будет привлекать в этом материальном мире уже. So good. So thank you. Today we discussed about two things, two verses. So let me summarize it very quickly. That we discussed about Kunti Maharani's famous verse,
offering prayers in which she is able to understand how Krishna is born at two places and how Krishna performed pastimes at giving pleasure to both this father and mother. So she's remembering that and she's offering her obeisances. And then we also discussed how Lord's form is transcendental. And remembering this transcendental form of the Lord, Kunti Maharani is offering a very beautiful verse in her prayers. These are the two things which we discussed today. If you have any questions, we can take. Итак, позвольте мне сделать небольшой обзор того, что мы сегодня прошли. Мы сегодня обсудили 2 стиха. Первый стих посвящен вот этой шлоке, где Махарани Кунти описывает рождение Господа Кришны в 2 местах одновременно, в Мадхури и в Вриндаване, а в качестве сына как Васудева Деваки, так и Гопы и Ешоды. И второй стих мы обсудили, он был посвящен той шлоке, где Махарани Кунти говорит о трансцендентной форме Господа, который своим образом напоминает лотос, и именно такому Господу она возносит свои молитвы. И если есть у кого-то сейчас вопросы, мы можем сейчас эти вопросы, ответить на эти вопросы. Any questions? Какие-то вопросы? So I have a proposal. У меня есть предложение. So is it possible if we can have these classes in the evening? Because there's so many different devotees from different parts of Russia. They also willing to join. I was having a discussion with Bhaktivedanta Goswami some days back, and then he was saying I should do something online for devotees. I'm actually already doing it, but because of these timings are little different, so that others cannot participate. So if we can have in the evening time, then many devotees from different parts of Russia will also be able to participate, because it will be day for them. Дело в том, что я уже разговаривала с Бхактивиданой Госвами, он предложил мне проводить вот подобные вебинары. Я объяснил, что уже я провожу эти вебинары, но дело в том, что к этим вебинарам не могут присоединиться другие преданные в связи с разницей в часовом поясе, в часовых поясах. Предложение заключается в том, чтобы перенести наши встречи на вечер. Таким образом, есть преданные, которые хотят присоединиться, но не могут в связи вот с разницей во времени, хотят присоединиться к нашим встречам, но не могут. Что вы думаете о том, если мы перенесем нашу встречу на вечер? I don't wish to. I cannot have two classes. I cannot have two classes for Russia, because already I'm giving different classes for South Africa, Europe, and other places. Also, I'm trying to give online classes every week. So having two classes for Russia, I don't think so. It is possible for me. So if you can change the timings, I request you if you can kindly allow. It will be very nice. We can involve so many other devotees also. Потому что два вебинара я для России не могу вести, то есть 2 линии, как бы таких не сложно будет, потому что я уже веду вебинары каждую неделю для Южной Африки и также веду вебинары отдельно для Европы. Вот. И если вы милостиво согласитесь на перенос времени, то это будет замечательно. People devotees write that they agree. We can ask in the group also post. We can keep the Wednesday, same day, but we can keep the day, the timings at let's say around 7 o'clock, between 7 to 9 o'clock, anytime. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, I have no problem. То есть мы можем оставить день тот же самый, но перенести время на вечер, там 7, 8, 9, 10. Для меня это не играет роли большое уже время, конкретный час. I think we can
Okay, ask in we will make how to say, I don't know. Okay. And then my request is that we should advertise our program in different parts of Russia, giving their time zones, so that different devotees, like there are different cities, so we can give the different cities and their time zones to them, and so that and we can encourage more devotees to join. I didn't get, what do you mean? Information about time zones. What do you mean? Do you mean we should say about? I didn't Like get. for let's say for Param it is 7 o'clock now. So what will be the time in Moscow? What will be the time in Siberia? What will be the time in different parts of Russia? So we should have one timetable, one time zone. Okay, I got you. Okay. Okay. В Chart, общем, time zone chart. мы сделаем табличку такую, где укажем время для каждого конкретной зоны, во сколько будет начинаться. But first we